Y es maravilloso ver a tantas personas que continúan sobre el sendero de llegar a conocer quién soy yo. Baba Muktananda would share a story Baba Muktananda contaba una historia that someone asks a child, I'll give you 1,000 pesos if you tell me where God lives. Una persona le dice a un niño, te voy a dar 1,000 pesos si me dices dónde vive Dios. The child says, I'll give you 100,000 pesos if you tell me where God does not live. Esto le dice, te voy a dar 100,000 pesos si tú me dices dónde está ahí Dios. So the Indian tradition teaches us that there is not a moment, there is not a space, there is not anything where divinity does not exist. La tradición de la India nos enseña que no hay un momento, no hay un lugar, no hay un instante en que no esté ahí la divinidad. The whole pursuit of human life Todo lo que persigue el ser humano is the recognition of divinity es el reconocimiento de la divinidad in every moment and aspect of life. en todo momento y aspecto de la vida. So as we begin to awaken to ourselves, Al empezar a despertar a nosotros mismos, we begin to realize that the understanding I must have and live with is the recognition of that divinity. empiezas a darte cuenta del reconocimiento de quién eres, es el reconocimiento de tu propia divinidad. Driving here, we passed through different parks, Viniendo hacia acá pasamos por varios parques. and in the parks are many people sitting. En los parques hay mucha gente sentada, They are relaxing, se están relajando, the children are having fun, los niños se están divirtiendo, they have their food, comen su comida que trajeron, they have their mate, tienen ahí su mate and everything else that one does in a park. y las cosas que en general no hacen en un parque. The sage says the only thing they are missing is the recognition of the self. El sabio diría, lo único que hace falta aquí es el reconocimiento del propio ser. They're doing everything outside of themselves, Están conociendo todo lo que está fuera de uno mismo, but not taking a moment to become quiet and still to recognize that divinity inside their own being. pero no se toman un momento para reconocer la presencia de esa divinidad que está dentro de uno. Baba Muktananda, wherever he traveled, Baba Muktananda, a donde quiera que viajaba, when asked, what is your message? cuando le preguntaba cuál es su mensaje, He would remind, meditate on your own self. repetía, medita en tu propio ser, Worship your own self. venera a tu propio ser, Honor your own self. honra a tu propio ser, Respect your own self. respeta a tu propio ser. Your God dwells within you as you. Tu Dios vive en ti como tú. And whenever he was asked any other message, Cuando le preguntaban, díganos algún mensaje, he would always repeat, this is the message. les repetía, este es el mensaje. So if we can only understand this simple message, Si podemos comprender este mensaje sencillo, what do I meditate upon? ¿sobre qué medito? That self, that consciousness that is within myself. Ese ser, esa conciencia que está dentro de mí mismo. And as we recognize the self, the lights come. Al empezar a reconocernos, la luz llega. So imagine, we live a life of darkness, Imagínense vivir una vida de oscuridad and all of a sudden there's recognition. y luego de pronto está el reconocimiento. The recognition is just like this. El reconocimiento es como esto. There is illumination. Hay una iluminación And all of a sudden, darkness is gone. y de pronto la oscuridad se ha ido. Every morning the sun rises Todas las mañanas sale el sol and there is light. y hay luz. You discuss with the sun about darkness. Tú tratas de charlar con el sol acerca de la oscuridad. The sun does not have any understanding of darkness. El sol no tiene ningún entendimiento de la oscuridad.
it says to you, I don't know what you are talking about. te diría, no sé de qué me estás hablando. So in the same way, they say when we go to a sage, Se dice que de la misma manera cuando vamos a un sabio and we talk to the sage about the darkness of our own ignorance, y cuando le hablamos al sabio de la posibilidad de nuestra propia ignorancia, the sage talks to us about the light of the self. el sabio nos habla de la luz del ser. So therefore it tells us, worship your own self. Por lo que nos dice, honra a tu propio ser, Respect your own self. respeta tu propio ser. And so as you begin to think highly of yourself, A medida que empieces a pensar de una manera elevada acerca de ti mismo, Baba Mutananda said this is the biggest mistake a human being makes. Baba Mutananda decía que el mayor error que comete un ser humano To think worthy or lowly of oneself. es pensar en sí mismo de una manera pobre o baja. You would always say simply shift the way you see yourself. Decía simplemente cambia la manera en que te ves a ti mismo misma. The entire world changes for you. El mundo entero cambia para ti. So simple is that practical teaching if we apply it into our life. Así de simple es esa enseñanza que funciona si la aplicamos en nuestra vida. Yet most of us find that that is difficult. Pero para la mayoría de nosotros encontramos que es difícil. Each day that I wake up, Cada día que me despierto, I must feel good. debo sentirme bien. I must feel happy. Debo sentirme feliz. My spirits must be elevated. Mi espíritu debe ser elevado. So there cannot even be a moment of allowing myself to feel anything else. Para que no haya oportunidad de que en ningún momento yo pueda sentir otra cosa. So ask yourself now, Pregúntate a ti, when I wake up, cuando despierto, how do I feel? ¿cómo me siento? When I wake up, Cuando despierto, how excited I am for this day, which is no different than yesterday. ¿cómo estoy tan entusiasmado acerca de este día que no es diferente al anterior? Life goes on. La vida continúa. My perception of life is the shift, is the change. La percepción de mi vida es lo que debe cambiar, modificarse. The scriptures tell us, Drishtim Jnanamayam Kritva Pashe Brahmamayam Jagat. If the eyes are filled with knowledge, Las escrituras nos dicen, si los ojos están llenos de conocimiento, then we will be like the child. Where is divinity not there? That's what we have to show. dirigimos con ese niño cuál es el lugar donde la divinidad no está. In Vedanta, En Vedanta there is a story hay una historia, that there is a big procession going. que hay una gran procesión que anda. A mother is standing there with the child in her arms. Una madre está allí con su bebé en los brazos And as she's lost in the procession, y ahora está perdida en semejante procesión. she begins to worry about where is my child. Se empieza a preocupar dónde está mi niño. And then somebody points out the child is in your own arms. Y alguien le hace notar, el niño está en tus brazos. The sages tell us we laugh at such a situation. Los sabios nos dicen, esa situación nos hace reír. But when we ask ourselves, what am I doing? Pero cuando nos preguntamos, ¿y yo qué estoy haciendo? The sage tells us we are doing exactly the same. Los sabios te dicen que estás haciendo exactamente lo mismo. Happiness is inside myself. La felicidad está dentro de mí, The joy is inside myself. la alegría está dentro de mí, The peace is inside myself. la paz está dentro de mí. Everything I see is within me. Todo lo que yo veo está dentro de mí. Yet I spend my whole waking hours looking outside myself. Y sin embargo, paso todas las horas que estoy despierto buscando afuera. Baba Mutananda would ask us a question. Baba Mutananda nos hace una pregunta. He said, why do you go to sleep at night? ¿Qué haces cuando vas a dormir? If the outside world is where you got everything,
Si el mundo exterior es donde obtienes todo, then why at the end of the day do you want to close your eyes and go inside yourself? porque es que al final del día quieres cerrar los ojos y irte a dormir. He said you don't want your spouse, No quieres a tu esposa, you don't want your children, no quieres tus niños, you don't want any of your belongings, no quieres nada de tus posesiones, nothing that you possess you are interested in. no te interesa nada de lo que posees. All you want to do is close your eyes and go inside. Lo único que quieres es cerrar tus ojos e ir hacia adentro. 6, 8 hours later, you wake up, 6 o 8 horas más después despiertas. and when you wake up, you say, I feel rested. Cuando despiertas piensas, me siento descansada, I feel good. me siento bien. And then again, the next 16 hours, Y las siguientes 16 horas, all of your senses are going outside. todos tus sentidos van hacia afuera. At the end of the day, you withdraw and you go back into yourself. Y al final del día nos retraemos y volvemos al interior. So he said, ask yourself, what is it that happens when I go inside that I feel good when I wake up? Pregúntate entonces esto, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy dormido adentro? ¿Qué se siente bien cuando despierto? Why is it that the outside world doesn't give me rest like my own inside does? ¿Por qué es que el mundo exterior no me da el descanso que me brinda el ir hacia adentro? So that means something within me connects or takes me to a deeper space. Eso significa que el dormir me lleva y me conecta a un espacio más profundo. And that space, that experience is what we want to understand. Y ese espacio profundo es lo que queremos encontrar. Because if the outside world gave me everything I wanted, Porque si el mundo exterior me da todo lo que yo quiero, then technically I should remain awake 24 hours a day. yo debería estar despierto 24 horas al día. But in order to recharge myself, I have to go inside. Pero para recargarme a mí mismo tengo que irme a dormir. And all of us know a good night's sleep is valuable. Y para todos nosotros una noche de dormir bien es valiosa. For those who cannot get sleep, you take a little pill because you want to sleep. Para los que se les dificulta dormir, toman una pequeña pastilla para poder dormir. The mind is restless. La mente está inquieta It doesn't allow you to get a good night's sleep. y no te permite tener una noche de buen sueño. The mind is peaceful. La mente está apacible, You get a good night's sleep. entonces tienes una noche de buen sueño. So Baba would remind us that a little bit further than the state of sleep Baba nos recordaba que un poquito más adelante del estado de sueño dormir is a state of meditation. está el estado de la meditación. So what do you want to do? Lo que quieres hacer, Whereas in sleep I go, I am not conscious. cuando estoy dormido no estoy consciente, But in meditation I am conscious. I am aware of where I am. pero en la meditación estoy despierto, estoy consciente de dónde voy a ir. There is a story of King Janaka. Existe la historia del rey Janaka. He's sleeping in his bed one day. Una noche se encuentra durmiendo en su cama In his sleep he has a dream. y en ese sueño tiene un sueño. In the dream he has lost his kingdom. En ese sueño ha perdido su reino. A neighboring king has defeated him. Otro rey enemigo lo ha derrotado. He's tired. Está cansado, He goes into a field. se dirige hacia un campo, He starts to eat sugarcane. empieza a comer caña de azúcar. In his dream, En su sueño, the farmer comes and beats him and tells him that he is eating sugarcane from his fields. el dueño del campo viene y lo empieza a golpear porque está comiéndose mi caña de azúcar. When he's being beaten Mientras está siendo golpeado in the dream, en el sueño, he wakes up. despierta. When he wakes up, Cuando despierta, he's on his bed. está en su cama. The queen is next to him. La reina está junto a él. He's in his palace. Está en su palacio. He closes his eyes, Cierra sus ojos and when he closes his eyes, y al cerrar los ojos, then
is back in his dream. regresa a su sueño. And in his dream, Y en su sueño he is defeated by the king. es derrotado por ese rey. He is eating sugarcane. Está comiendo caña de azúcar. The farmer is beating him. El campesino está enojado y lo golpea. He wakes up. Despierta. He's on his bed. Está en su cama. The queen is there. La reina está ahí. He is in his palace. Está en su palacio. Now he has a question. Ahora tiene una pregunta. Which one is real? ¿Cuál de los dos es real? Me sleeping on my bed with my queen, Yo durmiendo en mi cama con mi reina, or my dream where the farmer is beating me and I have lost my kingdom? o el sueño en el cual el granjero me está golpeando y he perdido mi reino. King Janaka was a wise man. El rey Janaka era un hombre sabio. He had many wise people around him. Tenía muchos sabios que lo rodeaban. And he asks all the wise people to answer this question for him. Y les pide a todos los sabios del reino que le respondan esa pregunta. Nobody is actually able to answer the question. De hecho, nadie es capaz de contestar esa pregunta. So, King Janaka puts them all in jail El rey Janaka los pone a todos en la cárcel because they're not able to answer his question, which one is real, what he sees in his sleep or what he sees in his dream. porque los sabios no pueden responder esa pregunta. ¿Cuál es real? ¿Lo que pasa cuando está despierto o cuando está dormido? Much time goes by. Pasa mucho tiempo entonces, So as time goes by, y al paso del tiempo, one day a young man asks his mother, "Where is my father?" un día un hombre joven le pregunta a su mamá, ¿dónde está mi padre? The boy is bent in 8 places. Ese joven muchacho está torcido en 8 lugares. His name is Ashtavakra. Su nombre es Ashtavakra. He arrives at the palace Llega al palacio and there is a bell. y suena la campana. The bell was put there that anyone who can answer the question of the king can ring the bell. La campana tiene uso específico que quien pueda contestar la pregunta del rey toque esa campana. So he rings the bell. Entonces va y toca la campana. The king sends somebody to go get the person who's ringing the bell. Entonces el rey manda un mensajero que traiga a esa persona que tocó la campana. When the person walks into the court, Cuando la persona entra a la corte, it's a young man, es un hombre joven, bent in 8 places. torcido el cuerpo en 8 lugares, The whole court begins to laugh. y todos los presentes empiezan a reír. And as the court begins to laugh, Y a la corte cuando empiezan a reírse, and the young man is walking towards the king, y el hombre joven se acerca al rey, the king also begins to laugh. el rey también empieza a reír. When the king begins to laugh, Cuando el rey empieza a reír, the young man bent in 8 places also begins to laugh. el hombre joven torcido en 8 lugares del cuerpo se empieza a reír también. When he begins to laugh, Cuando él empieza a reír también, everybody else becomes quiet. todo el mundo demás guarda silencio. He offers his salutations to the king. Ofrece sus salutaciones al rey. The king says, "You have come here to answer my question." El rey le dice, ¿has llegado a mí para contestar mi pregunta? The young man says, "Yes, I have come here to answer your question." Y el joven le dice, sí, a eso vine a contestar tu pregunta. The king says, "But now I have another question." Pero ahora dice el rey, tengo otra pregunta. He said, "I can understand why all of the people in the court and I laughed when you, young man, came in to answer a question that nobody else could answer. Yo entiendo por qué tanto yo como mi corte se empezaron a reír cuando entraste pretendiendo contestar esa pregunta. And you are bent in 8 places. Y tu cuerpo está torcido en 8 lugares. So not only are you young, No solo porque eres joven, but you look funny." sino que tienes una apariencia graciosa. So we understand why we laugh. Entonces entendemos por qué nosotros nos reímos. But
now we want to know why you laughed. Pero queremos saber por qué tú te reíste. He says, "O king, Dice, oh rey, I was told that the court of King Janaka is filled with wise people. a mí me habían contado que la corte del rey Janaka estaba llena de hombres sabios. So I came here with high expectations of wise people being in the court of King Janaka. Yo llegué con grandes expectativas de que la corte del rey Janaka estaba llena de hombres sabios. But when I came here, I realized that the people here were not wise. Pero al llegar aquí me di cuenta que estos hombres no son sabios. Not only were the people not wise, No solo los hombres no son sabios, but even the king is not wise. pero aún el rey no es sabio. Because what you saw is my physical form. Porque lo que ustedes ven es mi forma física. You laughed at my physical body. Les dio risa mi cuerpo físico. And I laughed at your ignorance of looking at this physical body. Y yo me río de la ignorancia de ustedes al ver mi cuerpo físico. So king, understand that if you are wise, you will not look just at the body, you will look at something deeper. Entonces, rey, entiende esto. No mires únicamente al cuerpo físico, busca algo más profundo. Now to answer your question, Ahora, para comprender y responder tu pregunta, which one is real, this waking state, ¿qué es lo real? ¿Este estado de vigilia or the sleep, the dream state? o el estado de dormir, el sueño? Ashtavakra says, O king, neither are real. Le dice Ashtavakra, rey, ninguno es real. Because when I close my eyes, Porque cuando cierro mis ojos, none of you exist. ninguno de ustedes existe. I go into my own world. Entro en mi propio mundo. But when I open my eyes, Pero cuando abro mis ojos, this world becomes real. este mundo se vuelve real. But the truth is, neither are real. Pero la verdad es que ninguno es real. Because if it is real, it should exist when my eyes are closed for me. Porque si fuera real, existiría para mí cuando tengo los ojos cerrados. I am the subject, all of this is the object. Yo soy el sujeto, todo lo demás es el objeto. But as soon as I close my eyes, none of these objects exist for me. Pero tan pronto como cierro mis ojos, ninguno de estos objetos existe para mí. What exists is what I see and experience inside of myself. Lo que existe es lo que veo y experimento dentro de mí. But as soon as I open my eyes, Pero tan pronto abro mis ojos, none of that exists. nada de lo otro existe. This exists. Lo de fuera existe. So he says, O king, therefore neither is real because they are only real in this state and not in the other state. What is real in the other state is not real in this state. Y se entiende esto, rey, ninguno de los dos es real, porque cuando uno es real, el otro es irreal. Cuando el otro es real, el que queda es irreal. Because we are here for a few minutes, and in a few minutes you won't understand all of it, but all of this takes time. What is real? Entonces estamos aquí por unos cuantos minutos y hablamos de este tema. Y hay que entender que es real y que no es real. Llevará tiempo saberlo. Because we feel this is very real. Porque sentimos que todo esto es real. I know this is a chair. Sé que esta es una silla. I know this is a Sé microphone. que esto es un micrófono. I know some of these people. Algunas gentes de estas las conozco. But as soon as I close my eyes, the chair is not there, the people are not there, nothing is there. Pero tan pronto cierro mis ojos, la silla no está ahí, la gente no está ahí, nada está ahí. It takes time. Se lleva tiempo. It takes time to come to the realization and understanding that it is all simply a play of consciousness. Se lleva tiempo llegar a la realización y entendimiento de que todo es un juego de la conciencia. People even after 20, 30, 50 years come and say, so how do I become free? La gente, después de 20, 30, 50 años de practicar esto, preguntan, ¿cómo me libero? Because they've read in the books, Porque lo han leído en los libros, they have heard the talks, han escuchado las charlas, they've had lots of conversations, han oído muchas conversaciones, they've pondered over the teachings, han contemplado las enseñanzas, yet
yet attachment to things of the world remain. Sin embargo, el apego a los asuntos del mundo permanece. Imagine if we go to somebody in the park and tell him, all this is unreal. Imagínense si vamos al parque y le decimos a alguien, esto no es real. They would look at us and go, poco loco. Ahí estamos poco locos. Because they would think, I am enjoying my holiday. Porque digan, no, yo estoy disfrutando mi I'm vida. enjoying my family and friends. Estoy disfrutando acompañar a mi familia y I'm amigos. enjoying what I am doing. Disfruto lo que hago. What are you telling me that all this is unreal? ¿Cómo me dice que todo esto no es real? But a lot of pondering Pero mucha contemplación makes us realize, nos hace darnos cuenta yes, I can enjoy this, de que sí, puedo disfrutar esto, but enjoy it without attachment. pero disfrutarlo sin apego. Knowing fully well that this will not be real in some moments. Sabiendo perfectamente bien que en algún momento esto no será real. So Ashtavakra explains to the king, Entonces Ashtavakra le explica al rey, neither is the waking real, ni el estado de vigilia es real, nor is the dream real, ni tampoco el estado de dormir es real, nor is the deep sleep which we get to sometimes real. ni siquiera el estado de sueño profundo al que a veces llegamos tampoco es real. There is a fourth state. Existe un cuarto estado. That fourth state is the only real state. Ese cuarto estado es el único estado real. So we have to go beyond the waking, Tenemos que ir más allá de la vigilia, we have to go beyond the dream, más allá de dormir, we have to go beyond the deep sleep más allá del sueño profundo and arrive at the place of consciousness. y llegar al lugar de la conciencia. And from that place of consciousness, Y desde ese lugar de la conciencia, which is within every human being, que está dentro de todos los seres humanos, operate from that space. operar o funcionar desde ese espacio. Then we will be like that little child who says, show me a space, show me a time where there is no consciousness. Llegaremos al lugar desde donde ese niño dice, a ver, muéstrame un lugar donde no esté esa conciencia, donde no esté ese conocimiento. We all have moments or glimpses of that experience. Todos tenemos momentos en los que nos asomamos a esa experiencia. The mind is completely expanded. La mente está completamente expandida. There is no contraction inside of us. No hay contracción dentro de nosotros. There is simply a wonderful, uplifted, elevated, joyous feeling. Es simplemente un estado que está elevado, que está enaltecido, que está feliz. Connected to that space, Conectado a ese espacio, we have a sense of freedom. tenemos una sensación de libertad. And each one of us, if we take a moment to ponder, somewhere, sometime, we have connected to that. Y todos podemos acordarnos de que en algún lugar, en algún momento, todos hemos experimentado eso. And if you are here tonight, Y si ustedes están aquí esta noche, it's because somewhere within yourself you've had that glimpse, that experience. es porque en algún momento de sus vidas han tenido ese asomo a ello, esa experiencia. Now the question every one of us has, La pregunta que todos nosotros tenemos, how do I become established in that experience at all times, in all situations, in all places? ¿cómo logro establecerme en esa experiencia en todos los lugares, en todos los momentos, en todas las situaciones? That keeps us going. Eso nos mantiene ahí en el camino. The quest continues. La búsqueda continúa, We have conversations. tenemos conversaciones. Oftentimes we wonder how real is my experience, or am I imagining that? Muchas veces preguntamos, ¿será esta mi experiencia que estoy teniendo real o me la estoy imaginando? A child tells the mother, you talk about God, but I don't see God. El niño te diría, sí, me hablas de Dios, pero no lo vimos. So she pinches him, Entonces lo pellizca and he cries out in pain. y llora de dolor. She
pinches him harder. Entonces lo pellizca más fuerte He cries out louder in pain. y llora más fuerte por más dolor. She said, why are you crying? Y le dice, ¿por qué lloras? He said, I feel pain. Dice, porque siento dolor. She said, but I don't see the pain. Y ella, pero yo no veo el dolor. He said, but I feel the pain when you pinch. Dice, pero cuando me pellizcas siento dolor. And the mother laughs. La madre se ríe. He said, just like I cannot see the pain, but you experience the pain. De la misma manera le explica al niño, y tú no puedes ver el dolor, pero lo puedes experimentar. In the same way, you cannot see that divinity or consciousness, De la misma manera no puedes ver esa divinidad o conciencia, but you can experience it. pero la puedes experimentar. All you need to do is take time every day, just like you take time to sleep and do every other activity of your life. La cuestión es todos los días tienes que tomar un momento para hacer algo como lo haces con todas tus otras actividades de la vida. Sit quietly in your own company. Siéntate apacible en tu propia compañía, No devices, sin ningunos aparatos, nothing external, nada externo, simply yourself. simplemente tú mismo. And slowly over time, Y lentamente con el tiempo you'll become free of your own mental thoughts and emotions. quedarás libre de todos tus pensamientos mentales y emociones. You'll become free of all of that which you feel attached to. Quedarás libre de todo aquello a lo que te sientes apegado. And there'll be glimpses and moments of that experience that you are seeking. Y habrá asomos y experiencias de esos estados que estás buscando. A meditator often asks the question, Meditar a menudo es la pregunta. how do I know I am there? ¿Cómo sé que estoy ahí? And I simply say, you know you are there, and therefore you ask this question, how do I know I am there? La pregunta es, tú sabes que estás allí, entonces ¿por qué no me preguntas cómo sé que no estoy ahí? Because if you have never been there, you would not ask this question first place. Porque si nunca hubieras estado ahí, tú no podrías hacer esta pregunta en primer lugar. You start with the smallest, I think what do you call it here? Sentado. In American pennies, the smallest amount of the money. Tú empiezas con la cantidad más pequeña de dinero que aquí sería un centavo. Now you start to collect, Empiezas a reunirlos. and as you collect, Y al reunirlos, it becomes 100 pesos. se vuelve un océano de pesos. And as you collect more 100 pesos, Y cuando tienes 100 pesos y 100 pesos, one day you have 1 million, right? Pesos. un día llegas a tener 1 millón de pesos. So imagine the same of the experience inside yourself. Imagínense lo mismo en la experiencia de dentro. You have a little experience. Tienes una pequeña experiencia. That little experience makes you ponder, contemplate, ask, how do I get more? Esa pequeña experiencia te inspira a pensar cómo y qué puedo hacer para tener más. You start to put forth more effort. Empiezas a poner más esfuerzo. That expands your understanding, your awareness, Que expande tu experiencia y tu conocimiento, tu conciencia. all of a sudden there is Todo understanding. el entendimiento. Of course, just like you can lose money, Igual que cuando pierdes dinero, you can lose awareness. puedes perder la conciencia. Once again, you can earn the money. Y luego puedes ganar dinero. Once again, you can earn the awareness. Y todavía pierdes en la conciencia. Until you come to a place and realization of balance. Hasta que llegas a un lugar donde la realización es equilibrio. You stop losing. Dejas de perder, You stop worrying. dejas de preocuparte. You consciously gather, accumulate, and keep that awareness at all times. Esa percepción consciente la vas haciendo crecer y acumulas más y más. That is all we have to do. Es lo único que tenemos que hacer. And as we keep doing that, Y al seguir haciendo eso, we begin to feel good within ourselves. empezamos a sentirnos bien en nosotros mismos. We
uplifted, nos sentimos enaltecidos, we feel connected to that divinity, nos sentimos conectados con esa divinidad and we wake up each and every single day feeling that experience of joy. y despiertas todos y cada uno de los días en la mañana sintiendo esa experiencia de alegría. I'm sure there are many of you here in this audience Estoy seguro de que aquí hay muchas personas que se identifican así, who have been walking the path of self-knowledge for a long time. que han seguido caminando el sendero del autoconocimiento por mucho tiempo. And each one of us has had a wondrous experience at some point or the other. Y todos los que estamos aquí hemos tenido una maravillosísima experiencia alguna vez. And so it brings us back to be with fellow seekers and feel that same elevated consciousness. Y es lo que nos trae ahora a estar aquí con otros buscadores como nosotros a tener esa experiencia elevada. So let us all constantly put forth effort Entonces vamos todos a seguir haciendo el esfuerzo and keep this wondrous experience alive for ourselves, y mantener esta experiencia maravillosa viva para nosotros. and let's make others around us also connect to that experience within themselves. Y hagamos que los demás también se conecten ellos mismos con esa experiencia en su interior. I'm sure each one of you have experienced static electricity at some point or the other, Yo estoy seguro que todos aquí han experimentado estática eléctrica en algún momento, especially in the winter months when we are wearing woolen clothes, walking on wool. especialmente en el invierno cuando uno lleva ropa de lana. Entonces, We touch something, tocamos algo there is an electric current. y tienes ahí la corriente eléctrica. And every time that happens, we have a little surprise. Y cada vez que nos pasa es una pequeña sorpresa. So imagine that we are walking with that current of consciousness. Imaginen que vamos caminando por esa corriente de la conciencia. And every time we touch somebody physically or just being in the same space, Y cada vez que tocamos a alguien físicamente o tan siquiera con estar en el mismo espacio, that spark happens. sucede esa chispa. You have offered that individual unknowingly a wonderful gift. Sin saberlo, le has dado a ese individuo un regalo maravilloso. You started them on the quest to know who I am. Los has iniciado en el sendero de saber descubrir quién soy yo. Adi Shankara in his book Aporoksha Anubhuti says, Ko aham katamidam jatam ko vaikartasya vidyate upadanam kimasti yataya so ayam vicharadesha. Each seeker must ask himself these questions all the time. Adi Shankaracharya en el libro Paraushapati dice que todos Seekers must ask los themselves these questions all buscadores the time. tienen que seguirse preguntando quiénes son. Who am I? ¿Quién soy yo? What is all this? ¿Qué es todo esto? Who created all this? ¿Quién creó todo esto? With what was all of this created? ¿Con qué materiales se creó todo esto? What materials were used to create this? ¿Con qué se usó todo esto? This is the constant contemplation one must have. Es la contemplación constante que uno debe tener. In the Upanishads, there is a story. En los Upanishads hay una historia. The seeker asks the Guru this very question, where did all this come from? El discípulo le pregunta luego de dónde vino todo esto. The Guru tells him to bring the fruit of this huge banyan tree. El Guru le dice, tráeme el fruto de un enorme árbol banano. And tells him to open that fruit. Le dice, abre el fruto. Within the fruit is a small seed. Adentro del fruto hay una pequeña semilla. It tells him to open the seed. Le dice, abre esa semilla. He asks the seeker, the disciple, what is inside the seed? Y le pregunta al buscador o discípulo, ¿qué hay adentro de esa semilla? The disciple says, nothing. El discípulo dice, nada. So from that nothing comes this huge banyan tree. De esa nada surge ese enorme árbol de banano. So he said, think, from nothing comes this entire universe. Le dice, piensa, de la nada surge todo este enorme universo.
So we can just begin to wonder and contemplate what must be the power of consciousness. Entonces es cuando empezamos a contemplar qué tan grande es el poder de esa conciencia. I told everybody at satsang last night, Todo el mundo que estaba en el satsang anoche, there's so many billion human beings upon this earth, hay tantos seres humanos diferentes sobre esta tierra but each one of us is unique. y cada uno de nosotros es único. I said, when we go through immigration, we give our thumbprint. Digo, cuando pasamos migración, ponemos nuestras huellas dactilares en el lugar. And the officer says, approved, and he tells us to go away. Entonces te dice que te sigas ahí, que ya puedes pasar. I say, imagine how wonderful is nature that there are no two human beings with the same thumbprint or same fingerprint. The immigration just believes the thumb and says, okay, you can go. Imagínense qué maravillosa es la naturaleza, que entre tantos millones de seres humanos no hay dos que tengan las mismas huellas digitales en el pulgar que los identifique y permite que en el paso de vibración los pase. The sages say, wondrous is the amazing is the power of consciousness. Los sabios nos dicen es asombrosísimo el poder de la conciencia. So when we begin to be bewildered by how wonderful is that divine consciousness, Cuando nos sentimos hechizados, asombrados de todo este poder de la conciencia. and if we can just live in that bewilderment, Es bueno tratar de permanecer y vivir en ese estado de hechizo. every moment is different, Cada momento es diferente, every moment is unique, cada momento es único, each moment is special in its own way. cada momento es especial en su propia manera. There is a new experience at all times, Es una experiencia nueva cada vez. but you must propel that. Y nosotros debemos echarle a andar. Don't allow yourself to get stuck in one place. No te vayas a quedar atorado en el mismo lugar. Don't allow the mind to get into a rut. Que no se ponga confundida tu mente. Always look forward and be excited of what is next. Siempre ve adelante y siempre está estimulado y excitado de qué sigue. So if anything that you go home with tonight, Entonces, si algo te llevas a tu casa hoy, just remind yourself as you look around and be amazed at what is all around you. mira a tu alrededor y maravíllate de toda la diferencia que existe en la creación. Look within yourself and be amazed at what all goes on inside. Y de lo que pasa dentro de ti, siéntete asombrado de lo que sucede en tu interior. I'll end with a very simple story. Les voy a contar una simple historia. I don't know if it's appropriate, but anyway, I've said it now. No sé si es apropiada, pero igual la voy a contar. Devyani this afternoon was doing Luna Media. Media Luna. De diario hoy en la tarde se comió una mediana. We have been in Argentina 1 week and we haven't had a Media Luna. Puede que llegue una semana en Argentina y no habíamos comido medialunas. The story is a sage full of ego goes again to the same King Janaka that we talked about. La cuestión de la historia es que estamos hablando de ego, entonces se dirige al mismo rey de la otra historia, rey Janaka. The king tells him, bring me the most useless object upon this earth. Le dice al rey, tráeme el objeto más inútil de toda la creación. He thinks that that should be fairly easy to find a useless object. Él piensa que es muy fácil encontrar el objeto más inútil de toda la creación. So everywhere he goes, everything he touches, that thing tells him, don't touch me, I am of some use, I am of some use, I am of some use. Y durante su jornada para esto, cada objeto que toca, el objeto le dice, a mí no me toques, yo soy útil para esto, yo trabajo para eso. He arrives back at the palace of the king. Finalmente llega al palacio de regreso, He's standing outside, está allá afuera, and this is an Indian story. So he sees a man far away doing his toilet. es una historia india. Entonces lo que pasa es que llega un hombre allá en la distancia que está haciendo popó. So the sage thinks to himself that
piece of shit is useless. Él piensa para sí mismo, aquella pieza de eso es inútil. So he goes, Entonces ahí va, he wants to pick it up. la quiere recoger It tells him, y le dice, I was delicious, maybe a luna yesterday. "¿Cómo deliciosa media luna?" I was delicious empanada yesterday. Y también una deliciosa empanada. I was all these wonderful things that everybody, wanted to have. Yo era todas esas cosas deliciosas que a todo el mundo se le antojaban. Just 24 hours in the company of a human being. Solamente 24 horas en la compañía de ser humano. I am reduced to shit. Me ha reducido a... And now you want to touch me again? ¿Quieres tocarme otra vez? The shit tells him, get out of here. Entonces se aleja del hombre. So he goes to King Janaka, Entonces va con el rey Janaka, humbled. humillado, Because remember, 24 hours before he had come full of ego, arrogance. 24 horas antes que había llegado lleno de ego a ver al rey. He prostrates before the king. Se postra frente al rey. He says, oh king, if there is anything useless, this human body is the most useless. Le dice el rey, sabe que lo más inútil de toda la creación es el cuerpo humano, lo más inútil. Yesterday I came with so much arrogance and ego. Igual que viene con tanta arrogancia y ego, Today I have come to realize that everything in this universe can be used. entonces yo me doy cuenta que todo en este universo puede ser reusado. Of course, in our modern science today, there are parts of this human body that can be reused now. Por supuesto, con la ciencia moderna hay partes de este cuerpo que se pueden volver a usar. But our great Guru Bhagavan Nityananda Pero nuestro gran gurú Bhagavan Janaka would often say that when somebody came to him with so much arrogance, él, Bhagavan Janaka decía, cada vez que alguien venía a visitar a Bhagavan Janaka con tanta arrogancia, he would tell that person, hey, you pot of shit, oye, ¿qué eres tú? Un envase lleno de ego. why do you have so much arrogance? ¿Por qué tienes tanta arrogancia? So on one hand, the sage is telling us the human birth is the most wondrous thing Entonces los sabios siguen pensando que el nacimiento humano es lo más maravilloso que hay. because it is through this human birth that you can recognize your true nature. Porque es a través del nacimiento humano que puedes reconocer tu verdadera naturaleza. You can come to know who you are, Puedes llegar a saber quién eres tú, recognize your own divinity, reconocer tu propia divinidad, but at the same time be humble. pero al mismo tiempo ser humilde. Allow yourself to always be free of your own ego. Permitirte cada vez más liberarte de tu propio ego. So let's chant for a few moments. Entonces vamos a cantar por unos momentos. We're going to chant Jai Jai Vinkal Jai. Tenemos las letras ahí, que se con la letra de la canción. So we'll sing in call and response. La manera que se canta es lo cantan aquí y uno allá en I invite everybody to sing. Invito a todos a que canten. Our visitor Satish said it should be wonderful. There should be a lot of echo of the sound of the chant. Salir piensa que es maravilloso que tenemos mucho eco en el sonido. So let us put his thought to test. Vamos a poner sus ideas a prueba. What a simple Jai Jai Vinkal Jai. Se hace